Okay, I hope you are very well, guys. What we're going to do today is that we're going to continue with what we were doing the other day, and it was the reading part 4. Okay, I told you the answers, but I told you, guys, we have to correct this part. I will explain to you why the answer is what it is. Okay, so guys, we are in exercise 4. I'm giving you just some seconds to find this part. This is in the chat in case you didn't come to the class. Okay, so I was given to you the other day the different answers, okay? And how did you find this part, guys? Was it difficult, easy, normal? Tell me or write in the chat. How was this part? I'm going to I'm going to remind you the answers, okay? It was finding the evidence, was paragraph C, okay? Yes? Okay. Finding the evidence was paragraph C, so let me see, guys. No, sorry, this was letter C. Okay, I'm gonna write it in here. So this C was small but significant. Okay, it says a small reptile which lived blah 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 had a big impact on something. So it was something small but significant. If you read the text, you should know that. Okay, number 1, it was title C, small but insignificant. 2 was G. Okay, 2 was G. Let me see. An impossible idea. They say no one believed. No one believed. So that this was a difficult idea and so on. Okay, no one believed. That's the evidence. I'm just, guys, highlighting the evidence. Let me see if I'm sharing the screen. Yes. Okay. So even though you don't understand the whole text, you're going to find some piece of evidence that is going to give you the key. More. 3 was, I told you it was 8. Okay, and let's see this one. 8 is what's in a name. What's in a name? So guys, this is about Pangea, the name. Okay, the etymology of the word. And we have Pangea, which is Greek, all the world. So this is talking about the etymology of the name of the continent. So it's not necessary for you to understand every single word. Let's go into 4. 4 was A, okay? And A is finding the evidence, okay? So for many years, interesting theory, but no one knew how it might work in reality. Then they discovered the mechanisms of the plate tectonics. Okay, so they are finding the evidence, la prueba. Okay, so this is it. 5 was E, putting it all together. Okay, so putting it all together. Let me see. Together like a huge jigsaw.
Jigsaw es puzzle, poniéndolo junto como un gran puzzle. Together like a huge jigsaw. There's the evidence. En el examen no tenéis que subrayar dónde lo habéis encontrado ni nada. Esto es simplemente por si alguien tiene dudas. 6 was B. We said it was B. Okay. And B is the living continent. The living continent. So it is... Let me see it. The living continent, mainly because, guys, it is talking about the animals and the vegetation and the forest and all this stuff. So the living continent, the living beings, you know that an animal is a living being. 7 was F. Okay. F was joining another continent. Okay. Here is the evidence. Okay, so that we have the creation of the Himalayas, the race of the Himalayas, and it says breaking from Gondwanaland, the subcontinent drifted rapidly northward. So it got separated. Se separó, okay. And the last one, it says making modern Antarctica. So it is letter D. Making modern Antarctica. You've got here the noun. Okay, it's talking about Antarcticans and these things. So what I'm trying to tell you guys is that you don't necessarily need to understand every single word. You just have to pay attention to keywords. This is keywords. I'm going to write these keywords. Okay? I have to suppose, si me preguntan, small but significant. Voy a buscar la palabra small, a ver dónde viene en el texto. Si me preguntan, si me dicen algo de la Antártica, I'm going to find it in the text. Si me dicen, ¿qué hay en un nombre? Puede ser la etimología del propio nombre, ¿ok? I have to kind of deduce what they are telling me to do. So I repeat, 1 was C, 2G, 3, 8, 4A, 5E, 6B, 7F, and 8D. So that's it. I'm gonna make it bigger just in case. Well, I don't know if you have doubts. If not, we are going to move to another thing. Okay, so what are going to study today, guys? We're going to study the conditionals. I don't know if you are familiar with these, with all of these about conditionals, but well, I'm going to give you the theory. The other day we were seeing like the comparatives, superlatives, and all these things. Conditionals are going to be in the exam. I'm going to show you just one thing that I want you to know. Okay, this is what we did like the first week of the course. And guys, there were 3 conditionals in here. For example, let me find them. Well, we have modal verbs that we are going to be looking at the following week or whenever. Oh no, so we didn't have conditionals in here. Let me see. No,
So guys, the normal thing is that you have 3 questions with conditionals. In this case, I suppose that you don't have conditionals because you have a lot of modal verbs like in here. So it is kind of difficult already. So the normal thing is that you have 3 questions about conditionals, okay? If you don't have conditionals, that's good. I mean, that's good. The same case as we have in here, like the comparatives and so on. Let me find another exam so that we may have the conditionals. Modals, this is one conditional, which is I wouldn't with wouldn't, and this one, which is the third conditional. If I hadn't moved to London, I would have met my boyfriend. So guys, this is the perfect structure for being in the exam in this part of grammar and vocabulary. So let's see. I'm going to give you, don't worry about anything, guys. I mean, because I'm going to give you the theory. I'm going to pass to you this document. So don't worry about it, okay? We're going to see 4 conditionals: 0, first, second, and third. So it is a total of 4 conditionals. In the advanced levels, they are mixed, okay? But we are not seeing that today. Well, today or in this course, because this is not going to be in the exam. We are only going to see what we have in the exam. So as always, the theory I give to you is going to be in Spanish. Why? Because I'm going to explain that in English. I will mix a little bit with the Spanish. But if you have doubts at home, I prefer that you read in Spanish to have a clear idea of what you are going to be asked. So, conditional 0, guys. La frase en condicional tenemos en una oración, la parte subordinada de la oración es la que va a ser mi condicional, ¿vale? Con el if. Todos van a tener if. Bueno, no siempre, pero vamos a decir que sí. ¿Vale? If es nuestro si hago esto, pasa lo otro. Ay, si yo fuera tú, haría no sé qué. Esos son los condicionales, ¿vale? Si se da una condición, pasa otra cosa o no. Okay, so that is the if clause. We've got the main clause and the if clause. Si el if va al principio de la frase, se va a poner una coma, ¿vale? Voy a poner el sujeto, voy a poner el if, y en el condicional 0 vamos a poner el presente simple y el presente simple. Esto lo voy a reducir al máximo porque en verdad no solo se tiene que poner, no solo se puede poner el presente simple, sino que puedo poner un imperativo u otro tiempo. Pero vamos a ver esto. El presente con presente, que es condicional 0, ya está. Because I don't want to give you too much information about all of this. So, present plus present, okay? And it is used for expressing universal truths. For example, now I'm going to read the examples, but guys, remember this theory that if the if goes at the beginning of the sentence, it is going to have a comma in here, okay? You have a comma. If not, if it is the other way around, it is not going to have a comma, okay? So, for example, guys, you're going to see the examples in Spanish and in English. Okay, so I'm going to put the examples like that. If water boils, it evaporates. Si el agua hierve, se evapora. Okay, this is an example of conditional 0. Why? Because it is a universal truth. ¿Dónde tengo el presente simple? Lo tengo aquí y lo tengo aquí. Vale, no lo veis porque está en rojo. Lo tengo en boils, le he añadido la S de tercera persona del presente simple y aquí la S, ¿vale? More things. If you eat
Guys, if you eat too much, you get fat. Verdades universales. Si comes mucho, engordas. If you eat too much, you get fat. If you scare a snake, it bites you. Okay, this is a typical example that may appear in a story for children. Okay, if you scare a snake, it bites you. Tenéis que ver la estructura. Yo tengo el sujeto. O al revés, bueno, depende. Voy a ponerlo así al revés. Let me put it the other way around. Let's suppose we have if at the beginning. It depends, okay? Yo pongo el if, luego el sujeto y luego el presente más el otro presente. Si la oración es un statement, si es una enunciativa. Si es una interrogativa, pues primero ya sabéis, pongo el auxiliar primero, luego el sujeto y luego el verbo, ¿vale? Okay, so that is this is conditional zero, guys. That's it. Voy a ser muy rápida en explicar esto. Esto no suele caer, el condicional cero. Pero no quiero ver el 1, el 2 y el 3 sin ver el 0. Okay, so have a look at this. Okay, guys, so this is present simple. You should know that if you put this in the negative, it would be if water if water doesn't boil, it doesn't evaporate. Si lo pongo en negativa sería así, ¿vale? ¿Por qué? Porque me tengo que saber las reglas del presente simple. Tengo que saber que el presente simple va con el do o el does, con la S de tercera persona, pero que si pongo doesn't ya la S se quita. Obviamente tengo que, doy por sentado que sabéis el presente simple. If you have some doubts about the present simple, I can pass you some grammar about the present simple. But guys, remember, present simple is do, does, okay, or don't and doesn't, y la S en la tercera persona. Pero si pongo el doesn't, no pongo la S, ¿vale? That's it. That's basically it. Let's go to see the first conditional, okay? Let's see the first conditional. This is a little bit more difficult. Well, this is not difficult. This is the same. This is the same. We are going to put it here. I'm going to pass to you this document, so don't worry. Primer condicional. This is the same. I'm going to put a comma, guys, if the if is at the beginning. If the if is at the beginning, I'm going to put a comma. Can I put it the other way around? ¿Lo puedo poner al revés? Yes. Now we are going to see it. ¿Para qué usamos este condicional? Para hablar de situaciones reales o posibles. Por ejemplo, a ver, una frase típica es, si estudio, aprobaré. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor estudias y no apruebas, pero lo más probable es que estudiando apruebes. Lo más probable, ¿no? Entonces, para esto utilizamos el primer condicional. Y en la primera frase con if, esto no lo puedo cambiar, ¿vale? Esto es un bloque. Es decir,
el if en el primer condicional va con el presente simple. Y luego en la otra oración ponemos el will y el infinitivo. ¿Vale? Voy a poneros aquí sujeto por si alguien... porque siempre se repite el sujeto, ¿ok? In case you... I take for granted things, but I want to make sure that you know this. Si ponemos la siguiente oración, sería con will. ¿Puedo darles la vuelta? Sí, pero ya pondría el will al principio, ahora lo vais a ver, ¿vale? Pondría la frase de will al principio y luego el if con el presente simple y ya no pondría la coma porque el if iría después, ¿ok? We're going to see this. If you come for the weekend, ¿vale? Aquí tengo mi primer verbo. If you come for the weekend, we will go to the cinema. If you come for the weekend, we will go to the cinema. Okay, so let's see this example. I'm going to read. Se trata de situaciones probables o muy factibles, pero no podemos estar al 100% seguros de que se darán. No es como el condicional cero, ¿vale? No se trata de una verdad universal, sino de una situación particular, ¿vale? If you park here, you will get a fine. Aquí tengo mi verbo. If you park, presente simple con el if, luego pongo la coma, will get, futuro, en la segunda oración. ¿Vale? Si aparcas aquí, te van a multar. Es decir, normalmente, si aparcas mal, donde no tienes que aparcar, te pueden multar. ¿Te van a multar sí o sí? Pues hombre, si no te pillan, no. ¿Entendéis, no? No es una verdad universal como que si hierves agua se evapora. ¿Ok? Let's see this example. I'm going to put it like that, the example. If I save enough money this month, I have here my present simple verb, I will buy a new laptop. Si ahorro suficiente este mes, me compraré un portátil. Puedo decirlo al revés, puedo decir, me compraré un portátil si ahorro el suficiente dinero. Entonces, ¿cómo sería? I will buy a new laptop. Y ya no pongo coma, if I save enough money this month. Okay, so that's basically it. Este se suele utilizar también con unless, ¿vale? Unless es un adverbio que se suele utilizar con el primer condicional sobre todo y significa, I'm going to put it here, a menos que. Por ejemplo, si yo quiero decir en español, a menos que estudies, no aprobarás. Okay, so in English it would be, unless you study, you won't pass. Okay, that would be an example with unless. That is also common. Okay, unless. If you translate the conditionals into Spanish, they work. Funciona que traduzcáis los condicionales al español, ¿vale? No es como otras cosas. Aquí sí que funciona. Ok, so that's it. Claro, doy por hecho que ya sabéis el presente simple, que es lo mismo que he dicho aquí, y el futuro simple con will, sabéis que el negativo es won't, como lo he puesto aquí, ¿vale? Y siempre es poniendo el sujeto, pongo el will o el won't si es negativo y pongo la primera columna de nuestra lista de verbos, es decir, el verbo tal cual, el infinitivo, pues go, buy, come. ¿Ok? So have a look at this, at the examples.
Okay, let's see the second conditional now. So guys, the second conditional is the same. You always have to study the different structures. So the second conditional is used for hypothetical situations, okay? And the same, I'm going to put it the other way around. I want to be clear, okay? So past simple, and then in the other sentence you have to repeat the subject or to put another subject. Which is going to be the structure? We have the structure with if, at the beginning if, so I'm going to put the comma, and if in this case is going to be with past simple. Recordamos el pasado simple. El pasado simple es la segunda columna, ¿vale? De mi lista de verbos, no tiene más pérdida. Y luego es con el did. Si pongo did o didn't, ya no pongo la segunda columna, ya pongo la primera, ¿vale? I'm going to review this. Yo compré. I bought. Estoy repasando ahora el pasado simple, ¿vale? I bought. Pero si ya utilizo el did, digo, did you buy? Compraste, ¿vale? No repetimos dos veces el pasado. I bought, compré. I didn't buy, no compré. ¿Ok? So that would be the first part. And the other part of the sentence is going to be the subject plus would plus the infinitive, ¿ok? El would es nuestro condicional, entonces ponemos el sujeto y ponemos el would, que es nuestro ia. Yo daría, yo pediría. Ese ia es el would, ¿ok? I would give, I would buy, compraría, I would buy. Daría, I would give. Haría, I would do. ¿Vale? Recordamos también que el would, recuerdo también que el would lo podemos apostrofar esto, ¿vale? Apóstrofo de. ¿Vale? Por si lo veis en algún sitio. Okay, nice. So the first use is that we're going to speak about situations in the future that is not likely for them to occur. So we've got, if I won the lottery, pasado simple, ¿veis? I would spend, pongo el would, he repetido el sujeto, por eso os lo he puesto aquí. Y pongo el verbo, I would spend my life traveling. ¿Vale? ¿Veis la estructura? If, sujeto. Obviamente, ahora voy a poner esto en negativo, just in case you don't know. So, if I won the lottery, I would spend my life traveling. Si ganara la lotería, me pasaría la vida viajando. ¿Cómo lo pondría en negativo? Claro, me tengo que saber cómo formar la negación del pasado simple. If I didn't win the lottery, I wouldn't spend my life traveling. Okay. So that would be the same, but in the negative. Didn't win, okay, and would spend. Good. This is for hypothetical situations. Si ganara la lotería me pasaría la vida viajando, pero si no la gano no me pasaría la vida viajando, ¿ok? Si ganara la lotería, this is improbable, but it is possible. It is possible, but it is not likely to occur. It is also used for speaking about our desires, our dreams, and all these things. So if you didn't live so far, this is the past simple, you have to recognize the structure. This is the only way. I would visit
you more often. Pongo el past simple y luego el would con el visit. Si no estuvieras tan lejos, te visitaría más a menudo, okay? You're talking here about your wishes and so on. If I had a bigger salary, if I had is past simple already, and I put here, I would buy, okay? If I had a bigger salary, I would buy a house. And it is also used for speaking about situations in the present that cannot be given because they are impossible, okay? So, if I were younger, I would travel more. Si fuera más joven, viajaría más, ¿vale? Tengo aquí el pasado simple del be. Y aquí el would travel con el would, ¿vale? La condición. ¿Ok? Good. Se trata de situaciones que no pueden ocurrir. Con ellas intentamos expresar nuestro punto de vista sobre algo que ha ocurrido o no, arrepentimientos, deseos y para dar consejos. Voy a hacer aquí una... let us focus in these two examples, guys. If I were you, ¿cómo es normalmente el pasado? Bueno, ¿cómo es siempre el pasado de to be? Siempre es was o were, ¿verdad? Let me put it. Now I'm going to explain it to you. This is very important, guys. This should be taken into account. So, if I were you, si yo fuera tú, ¿por qué no he puesto if I was you? Porque claro, es I was, ¿no? O he was, she was. Cuando pongo were con you, o they, o we. Porque con el segundo condicional hacemos la hipótesis y siempre se pone were con todas las personas. Aquí tenéis el would quit, my job. If I had her number, this is past simple, I would phone her right now. Past simple, would plus infinitive. Okay? So give it a look. Give it a look, guys. This is second conditional. This is the structure. So you have to understand this structure. Okay? And this structure normally is going to appear in an statement. Va a aparecer en afirmativo, pero yo podría hacer una pregunta, es lo que quiero que entendáis. Yo podría decir, en vez de, si ganara la lotería me pasaría la vida viajando, yo podría decir, ¿qué harías si ganases la lotería? What would you do if you won the lottery? What would you do if you won the lottery? Hemos dicho que el if, tengo aquí el if, ¿verdad? El if, ¿con qué tiempo va? Con el pasado simple, ¿vale? Hemos dicho que aunque lo cambiemos de posición, esto va siempre así. ¿Ok? Y el what would you do, pongo primero el would, porque es el auxiliar, luego pongo el sujeto y luego pongo el do. Pero esto es construir una frase en inglés. ¿Ok? This is not difficult. This is construction, this is building up sentences. So have a quick look at this, guys.
And now we're going to see the third conditional, which, well, people say that this is the most difficult, but in reality it's not, okay? The third conditional is about having regrets. When you have regrets about something, cuando te arrepientes de algo y dices, ay, si hubiera hecho esto, no habría pasado lo que fuera, okay? So, the same. I'm going to write everything. Okay, so guys, in this case, you're going to have if at the beginning with the comma, if it is at the beginning. Then you're going to put the subject and then past perfect. ¿Cómo es el past perfect? El past perfect is formed with had in all the persons, ¿ok? El past perfect lo formo con el auxiliar had en todas las personas, ¿vale? Y el participio es mi tercera columna en los verbos irregulares y ed en los verbos regulares. Repito, el participio es mi tercera columna en verbos irregulares y ed en verbos regulares. Y el had lo pongo en todas las personas. Pues eso es el pasado perfecto. Ya sabéis, el pasado perfecto es pasado en el pasado. Había hecho. Hubo hecho. Y luego, ¿qué nos pone aquí? Would have plus past participle. Cuidado con esto. Siempre voy a poner have. No lo voy a conjugar. Nunca voy a poner has aquí. Aunque sea she. She would. Would es un modal y las reglas del modal es voy a tener después un infinitivo. Entonces, ya está conjugado, ¿vale? Si veis, she would have been. Ya está bien, ¿ok? She would have been. Ella habría sido. Ok, ¿para qué utilizamos esto? Para algo que no sucedió y de sus posibles consecuencias. Let's see this. If I had woken up, ahí tengo el verbo. I'm going to put it in blue. If I had woken up earlier, I would have arrived on time. ¿Vale? Mirad cómo coincide esto con esto. More. Situaciones hipotéticas, ¿vale? Y ya no podemos cambiarlas. Entonces, hablamos de nuestros regrets, que son arrepentimientos, ¿vale? Por ejemplo, okay, while you're writing, I'm explaining. If I had stayed in my hometown, I would have, bueno, y aquí hemos puesto never. El never va siempre entre el auxiliar y el verbo. Quiero decir que, chicos, pueden aparecer más cosas dentro, ¿vale? Igual que aquí decimos if, sujeto, past perfect, y aquí puede haber cualquier cosa, pero luego siempre va a volver a haber sujeto, would have más participio y luego luego todo lo que venga después. Aquí dice on time, que es a tiempo. Sí. Present perfect. No. Ah, vale, sí, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Ahora explico eso.
Ahora lo explico. ¿Ok? Another. Ya no queda nada, así que lo explico ahora. If I hadn't taken the risk, I would have lost a great opportunity. Y lo mismo, chicos, si yo quiero decir, si yo quiero decir, habría perdido una gran oportunidad si no me hubiese arriesgado, si tiene sentido en español, tiene sentido en inglés, entonces pondría simplemente I would have lost. I would have lost a great opportunity if I hadn't taken the risk. Pero veis, no me lío en decir, ay, madre mía, que ya los mezclo. No, 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 no. Sigue siendo mi misma estructura. ¿Vale? I would have lost. Y luego con el if siempre va el pasado perfecto. Have a look at this, guys. And I'm going to explain that right now. Okay, what Fernando is saying is the same. Lo explico en español. Hemos dicho que la estructura era if más sujeto más pasado perfecto, que es con had más participio, sujeto más would más have más participio. Vale. El would, ponerlo así, el would se puede sustituir por cualquier otro modal. Un verbo modal como, por ejemplo, os voy a poner como could. En vez de decir, chicos, en vez de decir, si me hubiera levantado antes, habría llegado a tiempo, pues en vez de decir eso, sería con could. Si me hubiera levantado antes, podría haber llegado a tiempo. Podría, ¿ok? Could, might o may. Ya veremos estos modales. Y claro, ¿qué tiene? Que los modales estos se llaman modales perfectos, es decir, a los que les sigue un presente perfecto. Entonces, claro, esa estructura es exactamente la misma. Es poner el modal que sea, ¿vale? El would, yo lo podría cambiar por esto, ¿vale? Por el could, may, might, ¿ok? Y luego me dice presente perfecto. ¿Qué pasa? Que hay gente que no sabe a lo mejor el presente. Si yo digo presente perfecto, queda más ambiguo, porque ya sabéis que el presente perfecto se forma con have o has y el participio, es decir, yo tengo el presente perfecto, present perfect, which is has para la tercera persona y have para el resto, más un participio. Pero ¿qué pasa? Que detrás de un modal no puede venir nunca un has. Esto no podría suceder, el has. Entonces, por eso, simplemente os digo would, luego pongo have siempre y luego el participio. Entonces, es la misma estructura. Entonces, claro, estos se llaman modales perfectos porque les sigue el presente perfecto, pero nunca con has. Nunca, porque un modal no puede ser conjugado. ¿Ok? That's it. I'm going to pass the document. And this is pretty straightforward. Hay más cosas de los condicionales. Esto es hiper reducido porque hay que ver muchas cosas de gramática. Y, por ejemplo, podríamos estar más, you're welcome, Fernando, podríamos estar más incluso con el and. Entonces es lo mismo, ¿vale? Podríamos estar más con el unless, podríamos ver un montón de preguntas como esta, pero es que esto no va a caer, ¿ok? Esto ya es, pues, vamos a hacer ejercicios y ya iremos viendo. Ok, so I'm going to give you just some minutes to look at the grammar and, well, to tell me if you have doubts or whatever. So let me find now.
because I have a lot of things in here. Let me see if this has been put away. Yes. There you have it. And I'm going to give you just, guys, 5 minutes to go through the document because now we are going to practice it.
Yes, guys, I just wanted for you to see the document and so on. Okay. So now is when I'm giving you the exercises. So, do you have doubts? Well, now you're going to see in the exercises if you have doubts or not. So, guys, be paying attention to what I'm saying to you right now. Os voy a decir cómo sale en el examen, lo que vamos a practicar y cómo sale en el examen. Lo que vamos a practicar es, nos van a decir, primer condicional, y nosotros tenemos que completar ambos huecos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es mejor saber todo. Cuanto más practiquemos, mejor, ¿vale? Nos van a decir el first conditional. Esto en verdad no lo tendrían por qué decir porque se intuyen las frases. Pero nos dicen qué tenemos que poner. En el examen no va a ser así, ¿vale? En el examen vamos a tener... a ver, dejadme ver. En nuestro documento, ¿qué vamos a tener en el examen? Por ejemplo, aquí, imaginaos que esto en el examen no está. ¿Vale? En el examen siempre vamos a tener multiple choice, nunca vamos a tener que completar, pero si sabemos completarlo, luego nos va a ser más fácil reconocerlo. Imaginaos que en el examen sale esto. ¿Vale? Entonces yo tengo que reconocer, had woken up es past perfect. Pues ahora necesito el would más el presente perfecto, que es lo que hemos dicho, el have más el participio, ¿vale? En el examen va a salir así. Pero ¿qué pasa? Que si yo sé conjugarlo bien, si yo veo aquí un has, ya voy a descartar esa opción porque sé que no puede ser así. ¿Ok? So, guys, the first 10 sentences, las primeras 10, ¿ok? De nuestro documento, de este, ¿ok? Las primeras 10, que es la primera página.
Okay, guys, let's see together. Only the first 10 sentences. So when you practice these, guys, try to do it without, I mean, now not because you don't know the rules and so on, but try to learn the rules by heart, okay? So that you can recognize in the exam anything. So I'm going to be telling you, if we don't work, harder, we won't pass the exam. Don't work and won't pass. Third conditional. If the students hadn't been late for the exam, hadn't been late for the exam, they would have passed. Con ed. They would have passed. If the students hadn't been late for the exam, they would have passed. Three. If the weather hadn't been so cold, we would have gone to the beach. If the weather hadn't been so cold, we would have gone to the beach. Four, second conditional. If she had, second conditional, hypothetical situation. If she had her laptop with her, she would email me. She would email me. Five, first conditional. So guys, first conditional thing, this is for explaining things in the future that are likely to happen, that this is probable. If she doesn't go to the meeting, doesn't go, I won't go either. Si ella no va, yo tampoco iré. If she doesn't go to the meeting, I won't go either. Six, third conditional. If the baby had slept better last night, I wouldn't have been, sorry. I wouldn't have been so tired. I repeat, if the baby had slept better last night, I wouldn't have been so tired. Wouldn't have been.
Carol, tell me. Wouldn't have been. Yes. Ahí tienes el auxiliar negado, el have y el participio del be es el been. ¿Ok? You're welcome. If the baby had slept, si el bebé hubiera dormido mejor anoche, no habría estado yo tan cansado o cansada. Okay, let's see 7. First conditional. Recuerdo, primer condicional, presente más futuro. If the teacher gives, con una S porque es presente simple. If the teacher gives us lots of homework this weekend, I won't be happy. I won't be happy. Second, cuando veo second, tengo que pensar situación hipotética en el futuro. Lo más probable es que no pase, pero podría pasar. If Lucy had, pasado simple, had enough time, she would travel more. She would travel more. If Lucy had enough time, she would travel more. Let me see. Okay. First, conditional, number 9. If the children don't eat soon, they will be grumpy. Grumpy es gruñón. If the children don't eat soon, they will be grumpy. And the last one, first conditional, if I don't go to bed soon, I will be tired in the morning. Si no me voy a la cama pronto, estaré cansado por la mañana. Cansado o cansada. El inglés no tiene esto, ¿ok? Del género de las palabras. En los adjetivos, recordamos, no tienen género ni número. ¿Qué quiere decir esto? Tired. Puede ser cansado o cansada, cansados y también cansadas, ¿vale? No pongo S nunca a los adjetivos. If I don't go to bed, soon, I will be tired in the morning. That's it. Entonces, ya sabéis, I'm going to tell you in Spanish. Ya sabéis que no os van a pedir esto en el examen. En el examen se supone que va a ser más fácil porque ya os van a dar una parte. Let me write it here. I want to write in here. Okay, so they're going to tell you hat, for example, okay? So when you see a hat, imagine you have this in the exam, hat. You're going to say, a ver, el if con el had, ¿qué condicional era ese? Ah, vale, el had es pasado simple. Entonces, ¿en qué condicional hay pasado simple? En el segundo, vale. ¿Y cuál era la otra parte de la oración? El would más el infinitivo. Tenéis que pensarlo así en el examen, ¿vale? Vuelvo al examen. Para que ya le veáis la lógica. It was the last one. If I don't remember badly. Yes. En el examen salen así. En este examen cayeron 3, por ejemplo.
¿vale? Hay veces que pueden no caer los condicionales o lo que sea. If I, ¿veis? Y luego tenemos I wouldn't have met. Cuando tiene 3 partes, sé que es el tercer condicional. Y sé que tengo que tener aquí el pasado perfecto. ¿Cómo se formaba el pasado perfecto? Had en todas las personas y luego el participio. Ed en verbos regulares y en irregulares, tercera columna. Move es un verbo regular, entonces es con ed. ¿Y cuál es el pasado perfecto? Este, ¿ok? En el examen va a ser incluso más fácil porque solo va a haber una parte. That's it. And this is the class for today, guys. I was telling, it's not necessary for you. If you want to practice, okay, let's put some homework. Or not. Decidme, ¿ponemos homework o no? O seguimos el próximo día en clase con los conditionals. Homework, vale. Para que no sea muchísimo, del 11 al 20. Luego hay otra página, ¿vale? Entonces solo hasta el 20. I'm gonna write it in the chat because later you will put from 11. Okay, so I'm gonna put it here. Homework. From 11, y así no son muchos, to 20. Okay? And try to memorize the structure so that you can do it more automatically. Okay, so guys, what are we doing the next day? Next day we're doing, we're going to continue a little bit with conditionals. We will be correcting these exercises. We will continue a little bit more. Me preguntáis el próximo día si tenéis dudas de los condicionales. And I will introduce you to the speaking and the writing part. This is the same, Fernando, in the ones that you've got here in the chat. Okay? Page 2. This is page 2 of the PDF that you've got already in the chat. And guys, that's it. I will introduce you to the writing and all these things and the speaking part. Bye bye, guys. Thank you. Bye bye, guys. Have fun. See you next day. Bye bye. Bye.